To get more score in speaking, check out these 2 common mistakes. The first is fluency. Fluency എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും റീഡ് അലൗഡ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം they confuse with the speed. ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ സ്പീഡായിട്ട് വായിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് they will rush. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല വായിക്കേണ്ടത്. You have to read it in a moderate pace. You have to don't rush too fast or too slow. But then you can take natural process whenever you see a comma connector. Don't run out of breath. Speak clearly. And the second pronunciation. Pronunciation പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആക്സെൻ്റ് ആണെന്ന്. സോ അവർ ഫേക്ക് ആക്സെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് അവരത് റീഡ് ചെയ്യും. നോ, റീഡ് ഇറ്റ് ഇൻ എ നോർമൽ ആക്സെൻറ്റ്. ബട്ട് ദെൻ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നോർമൽ ആക്സെൻറ്റിൽ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും റീഡ് ഇറ്റ് ഇൻ വെരി ക്ലാരിറ്റി. So these are the 2 common mistakes. So what you have to do, read it in a moderate pace, 100% clarity. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ you will get high score in speaking. See you in next video.